Donc là, je vais vous présenter les deux personnages que je dois incarner. Le 15, donc quand même bien avancé. Donc là, on a le Roi de Glory, ça c'est autre chose. On a mon joueur. Et les boutiques de pack, les apparences, les armes, les listes des coups, les entrées et mes joueurs. Mais ça, on s'en fout, moi, je suis déjà quand même assez bon. Donc on va direct aller affronter. Genre on doit faire des tag teams. Ou un truc comme ça. Je crois que c'est le fémur, je m'en souviens plus, ou un truc comme ça. As this mixed match challenge match begins, we have to consider the possibility that Red's team could end up facing Trey and Brooklyn Von Braun at some point. Well, given what we know about Brooklyn's ability to get under Red's skin, that could definitely be a volatile situation. You would think that since this whole thing's for charity, that everyone would be able to manage their emotions, but if Brooklyn triggers hothead Red, all bets are off. Fail. Non, non, lâche. Tag in. Viens, viens, viens. Big, Aïe. big back body drop. What elevation. Voici, non. Boom. Aïe. What a kick. Oh, stomping away. Non, lâche-moi. Tiens. Saw what he had in mind there. Watch out. Running, swinging neck breaker. Not where you want to be at this point in the match, guys. Definitely not. Uh-oh, this is big trouble here. In my opinion, guys, one of the biggest moments in Aleister Black's early days here was his thrilling June 2017 victory over Cassius Ohno in the main event of NXT. I'd agree, Michael. It was that night, I think, where fans realized Aleister Black can turn back all comers. And he proved that by defeating Ohno, who outweighed him. That's this mixed tag match. Ah, c'est une blague. Ah, vous voulez dire que j'ai perdu là? Oh les bâtards. Ah bah ça pire, c'est pas grave. Alors pour ce Vince, si tu vois le live là, que t'es actuellement encore sur live, sur ce jeu là on peut jouer avec d'autres joueurs en ligne. Et on peut aussi télécharger des superstars, genre par exemple Vegeta, Captain America, Iron Man, Hulk et tout là et j'en passe. Et genre aussi tu peux acheter After a des couple packs. more wins for both our teams, Trey and I would be in a position we'd never been in before. Standing across the ring from each other as opponents in the finals of the Mixed Match Challenge. Good luck tonight. Seriously. Yeah, you too. Do you mean that? Because it seems like you can't bring yourself to say the actual words. I can totally say it, but now that you told me to, it won't mean as much. Come on, just say it. Good luck. Hey, look, it's your partner. How convenient. You're talking to the opposition before our match? You do realize I could give them a competitive advantage. My team doesn't need an advantage to beat someone who's had less than 5 matches. I'm pretty sure I had less than 5 matches when I was tapping you out in high school, and tonight will be exactly the same. Except this time, a whole lot more people will see me embarrass you. Come on, we need to discuss what we're going to do with our prize money after we win. I was thinking we donate it to victims of identity heft. It's when people identify as skinny, but they're actually really fat. I think Red might have it. Alors, comment c'est la finale? Match challenge dans l'équipe de trou, comment c'est la finale?
Non, je vais prendre celui-là. Hop. J'ai trop habitué de dire Trou, mais en fait c'est Chou. The following contest is scheduled for one fall. Vraiment, je vais pas encore changer la musique de ma superstar parce que. Alors, c'est pas compliqué. This guy's still a loser to me. And from Queen. Ah, d'accord. D'accord. This is it, the finals of the Mixed Match Challenge. One of these teams will take home $500,000 to donate to a charity of their choice. Don't bury the lead, Cole. The charity part's nice, but the real story here is that best friends Red and Trey are facing each other for the first time ever. Things could get very interesting. Normally, I think you guys are just trying to stir up drama, but Red and Trey have definitely seemed a bit off lately, and this match certainly won't help matters. Planted neck first. Oh, what a DDT! Wow! Oh, what impact! Ah ouais, non, c'est vrai, je peux pas taper. Ah ouais, non, j'ai oublié. Whoa, Kurt Hawkins dodged that one. DDT! He's taking some good hits. Really just laying it in. Showing a lot of fury with these attacks. This could be his moment. Uh-oh. Phoenix splash! Oh, that was unreal. DDT! Lost in the corner right now. Enziguri. DDT! Elbow right to the nose. Harsh impact. Whoa, Kurt Hawkins dodged that one. Bulldog! Tagged in. Watch out. Oh, no. Reverse DDT. Merde. Kurt Hawkins exploiting the opening. Too quick to catch him there. Ok, j'ai le coup spécial, c'est déjà bien.
DDT! Kurt Hawkins is going to have to act fast here to stay in this. He has got to fight back. Nasty impact. In off the tag. German suplex. Woo. Had it scouted. Wow, what impact. Comes in off the tag. And scissors takedown. Very nice. And look at this. Oh, my God. Oh, God. And will this be it? Despite their often heated and acrimonious past, Trey and Brooklyn Von Braun have managed to win the Mixed Match Challenge. I just hope that now that this is over, there won't be any hard feelings between Red and Trey. They've been through too much together to let something like this get between them. Judging from the look on Red's face, I think that ship has sailed, and she doesn't seem to be taking this very well at all. I mean, why would she? Red just lost to her best friend and her worst enemy. I'd be angry too. Merde. Hey, what's up? What's up? What's up with you riding with her? Relax. I offered him a ride since we're both going to the gym. Nice necklace, by the way. Real classy. Thanks. I'll get you my jeweler's info. I bet he can throw together a runner-up version in no time. Look, I know we usually ride together, but I wanted to get some extra training in since Samoa Joe basically wants to strangle me to death with his crazy cyborg arm at SmackDown 1500. I'd be happy to help you work on your submissions. After all, I had a career record of 24-2 in MMA. I left that necklace at home. You training me is a great idea. It could help me survive Samoa Joe, and who knows, maybe even beat him. Good. We'll get started right away. And before you say anything, I'm just looking to help. It's the only way he's going to survive the coquina clutch. I mean, that little reversal trick you taught him might have worked in their first match, but let's face it, he needs some real training. We'll set up a time later, partner. So what, are you friends with her now? No, it's not like that. Well, it seems like that. I mean, first you're riding with her, and now you're training with her? Did you forget this is the same person who's tormented us for 20 years? I got a ride with her one time, and besides, maybe she's changed, okay? People do that. And she was a good teammate. Good enough that we won the Mixed Match Challenge. Are you trying to rub it in? Because I think your teammate's ridiculous necklace accomplished that already. And by the way, who is in charge of handling the charity money that you won? Brooklyn. She gave it to an animal shelter in our hometown. Did it ever occur to you that maybe she took the $500,000 and spent it on that awful necklace and murder coat she was wearing? I bet the animal shelter doesn't even exist. Can't assume any of that. I'm not assuming she's a terrible person. I know that. And I thought you did too. Come on. Red. Je me demande bien ce qui va se passer. That mural's kind of freaking me out. It feels like you're watching me from every angle. I am. But focus here. So when Samoa Joe gets you in the coquina clutch this time... How do you know he'll get me in it? It's a submission match, which means he'll be going for it early and often, so you have to be prepared. And what I was going to say before you interrupted me... Sorry, won't happen again.
What I was going to say is your little trick you used against him 10 years ago when you rolled backwards to get the win isn't going to work this time. He'll be ready. And even if you pulled it off, it won't do any good because this is a submission match. Rivalry submission match. Right. So I'm Samoa Joe, and I'm going to put you in the coquina clutch. Try to escape. Oh, I tap. That was pathetic. I know. How am I ever gonna beat Samoa Joe? I mean, once she cinches in that arm around my neck, it's all over. Goodbye, WWE Championship. Goodbye, Trachea. Goodbye, Earth. Hello, big ring in the sky. Hopefully. Okay, stop. You're spiraling. It's not about his arm. It's about his legs. Huh? I studied hours of footage of Samoa Joe locking in the coquina clutch. You're welcome. And I discovered a hidden flaw that's going to allow you to counter it and beat him. Give me your phone. Voice password? Trey and Peyton Royce forever? Voice recognition volume too low. Please try again. Trey and Peyton Royce forever. It's a joke. Please don't tell her. Anyway, like I said, I watched a lot of tape on Samoa Joe, and I discovered this. Watch his ankles. See how he crosses them? He does it every time. That's your opening to beat him. I don't get it. Of course you don't. Let me show you. Put me in the coquina clutch and make sure you cross your ankles like Joe does. What the heck was that? The secret to not getting the life choked out of you and walking away with your WWE Championship. Wow, this is weird to say with all our history, but I don't know what I'd be doing right now without your help. I guess I've been in a charitable mood lately. Well, seriously, thanks for teaching me this. So, I guess we're good to go now? Are you kidding? You haven't actually learned how to do the counter yet. On your back. We're going to start with a hip motion. I'll film on your phone so you can watch it back later. It locked again. Trey and Peyton Royce forever! J'espère qu'il faudra pas que j'essaie de faire une soumission pour battre Samoa Joe parce que purée, je vais galérer. Welcome to the special 1500th episode of SmackDown Live. SmackDown Live has been the home of some amazing matches over the years, and tonight we continue that tradition with the long-awaited, much-anticipated battle between Trey and Samoa Joe. This submission match for the WWE Championship is 7 years in the making, going back to Trey's debut when he shocked the WWE Universe and Samoa Joe. But tonight on SmackDown 1500, will Joe finally get his revenge? Hey, what are you doing? Studying my training footage. I think I actually have a chance tonight thanks to Brooklyn. Yeah, about her. I don't want to get into it again. I need to focus on my match. I actually wanted to apologize. I might have been acting a little crazy lately. A little? Okay, slightly more than a little. I called the animal shelter that Brooklyn said she donated the money to, and turns out she wasn't lying. See? I told you she's changed. I think I just got caught up with us competing against each other in the mixed match challenge. And then I felt like I was losing my best friend to pretty much the worst person I could imagine. But maybe she's not the worst person after all. There's probably some terrible dictators or criminals on death row who are slightly worse. That's very big of you to say that. So you should be cool with the fact that Brooklyn is going to be in my corner tonight then, right?
I need her out there to coach me through the techniques she taught me. Totally cool with that. Not bothered at all. Besides, I have a big announcement to focus on. About what? Well, I decided to get back to concentrating on the list, and there's one thing on there I always wanted to accomplish, but it never seemed possible. Especially when Brooklyn was GM. No offense to your new BFF. Time to make it happen. Good luck tonight. Seriously. Hey, you finally said it. And I meant it. Franchement, ça lui va trop bien le titre. Putain, ça aurait été bien que j'aurais pu mettre, à la place de mettre mon personnage tout, j'aurais mis Ismaboul, ça aurait été tellement bien. Yeah, j'ai un petit frisson alors qu'il fait chaud dehors. Il y a encore quelqu'un, mais je sais pas c'est qui. Tonight, we celebrate 1,500 episodes of SmackDown Live. On nights like this, we look back at the amazing superstars who helped us get here. For me, personally, when I was an awkward teenager, the thought that I could someday do this seemed like a total long shot. But I was inspired by women like Beth Phoenix, the Bellas, Natalia, and Mickie James. Around that time, I created this list of goals I'd someday want to accomplish if I ever made it to WWE. Well, I think I've more than made it. But there's one thing on this list that all those women I mentioned accomplished. But I never have, because it's kind of impossible now. But if I've learned anything on my journey, it's that nothing is truly unattainable. The goal I'm referring to is winning the title that I grew up watching. The WWE Divas Championship. Like I said, kinda hard to do considering it hasn't existed in almost 15 years. But I'm proposing that WWE bring the Divas Championship back so I can honor the women who blazed a path for me and prove that no dream is ever hopeless or unimaginable. Wait, what? And you want me to tell her right now? I'm sorry, but I was just told to inform you that the Divas Championship is already spoken for. Already spoken for? It hasn't existed in over a decade. How is that even possible? They said you would hear more in the very near future. That's all I know. What just happened? I have no idea, but apparently someone in the back has other plans for the Divas Championship. Intéressant. Ah, moi, ce que je veux voir, c'est de jouer avec les personnages féminins. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas jouer avec les personnages féminins. Je suis plus personnage masculin parce que je sais bien les maîtriser. Mais les personnages féminins, j'aime pas trop en fait. The following contest Attention, vous allez voir Samoa Joe en action avec un bras robotisé. The Samoan submission machine. One of the baddest dudes to ever play the game. The first two-time NXT. On va passer à la cinématique, hein, on va aller au combat directement.
Introducing... This match between Trey and Samoa Joe is finally happening tonight on SmackDown. 1,500 after nearly a decade of anticipation. I don't think Trey was anticipating this as much as Samoa Joe, especially considering it's a submission match, which definitely favors Joe in his coquina clutch. Let's not ignore the fact that Trey has Brooklyn Von Braun in his corner tonight, who could be the difference maker. Supposedly, the ex-MMA star has been working with Trey on his submission defense. Depuis là, je vais faire recommencer. This match between Trey and Samoa Joe is finally happening tonight on SmackDown. 1,500 after nearly a decade of anticipation. I don't think Trey was anticipating this as much as Samoa Joe, especially considering it's a submission match, which definitely favors Joe in his coquina clutch. Let's not ignore the fact that Trey has Brooklyn Von Braun in his corner tonight, who could be the difference maker. Supposedly, the ex-MMA star has been working with Trey on his submission defense in preparation for this match. I don't care who's in Trey's corner. There is no way he walks away with his WWE Championship. In fact, he'll be lucky to walk away at all. Great reversal. I gotta say, I'm impressed. Samoa Joe with the rapid fire strikes. And it's reversed. Paying for that mistake. And scissors takedown. Very nice. Samoa Joe looking a little startled right now. Taking on some offense, but he expected as much. Oh, nasty fall. The championship hanging in the balance. Back into the ring. Scissors takedown. Very nice. Oh, no. On a reverse DDT. His offense is on point right now. He's gaining the upper hand here. Oh, brutal. Ah putain non. Enlève-toi, c'est une soumission. These two heavyweights have worked their entire lives for this, and the night has finally arrived. We'll see who will claim the WWE World Heavyweight title. Uh-oh. Samoa Joe is definitely starting to wane. Things are not looking good for him right now. Ah, ok, c'est bon. He's looking a little stunned right now. Yeah, definitely off of his game. Bam. Scissors takedown. Very nice. And no luck against Joe there. Got to be careful not to get counted out here. With the championship at stake, you know these superstars are going to give everything they can to win here tonight. Evading possible disaster there. Attendez, je reviens. Ton caillou qui est mouillé, tu t'es branlé? N'importe quoi, toi. Putain, ça pue ici. Mais c'est ça. Non, je me suis renversé du cappuccino sur moi. Ah ouais, c'est ça, plus toi t'en vas. Ah d'accord, on veut ton micro, hein. Mais je peux pas juste ça.
n'importe quoi ici. Ah, Ouais, je te jure. Ouais, j'ai entendu. DDT. Voilà, qu'est-ce que ça passe. Voilà. Voilà. He's lining him up. Oh, this could be something. Non, ah, c'est pas ça que je veux faire. Oh my God. Good God! The champ will stay champ. Samoa Joe's getting overwhelmed. DDT. Here's the quick. Attendez, comment vous voulez que je fasse? Contre Iron Sweep, frappe, attaque, prise moyenne, soumission. Ah, ok, soumission c'est R2 et quoi. It's an agility. And Samoa Joe He's attempting a counter. What's the matter? Not like you planned? It looked like Trey attempted a counter to the Coquina clutch that Brooklyn must have taught him, but for whatever reason, it just didn't work. It's over. It may not be the Universal Championship that Trey defeated him for 7 years ago, but Samoa Joe gets the vindication he was looking for, as he is the new WWE Champion. What the hell? No, no, no! This is awful! Was this some kind of setup all along? It had to be. Hindsight's 2020, but Brooklyn Von Braun's change of heart was way too good to be true. Saxton, you said Brooklyn was going to be the difference maker tonight, and you were right for once. If she and Samoa Joe have formed an alliance, and it would appear that they have, Red and Trey's lives are going to be changed forever. Ah bah d'accord ici. Brooklyn Van Bro, ok, vêtements de rue. tu parlais pas d'une clé USB, gros. Hein? Alors, Ouais, mais je m'en fous de ma clé USB, j'en ai plus besoin. Hein? J'en ai pas besoin de ma clé USB. on a plus besoin cette année? Ouais. I really don't need to hear "I told you so" right now. All you're gonna hear from me is I hope you're okay. I'll be alright. I just feel so stupid. You're not stupid. You're trusting and a good person. That's what separates you from people like her. Like, I appreciate it, but I still can't believe I let my guard down like that. You were right about everything. We'll make her pay for this. I promise. Changer d'espace. C'est bon, comme ça.
Welcome to SmackDown Live, where hopefully we're about to get some sort of clarification from Brooklyn Von Braun on last week's shocking turn of events. I am a big fan of movies. Mostly the ones I've starred in, but there are some other ones that are okay too. But in any film, my favorite part is always near the end when the villain explains their big evil plan, going over every single detail of how they pulled the wool over the stupid idiot hero's eyes. Huh? But in movies, this usually allows the hero time to escape or stop the bad guy in some way. But I'm not gonna be stopped. See, I already destroyed your idiot hero last week with the help of Samoa Joe. So now, I have all the time in the world to walk you through every single detail of my brilliant scheme. Like I said, this is my favorite part. So here we go. When I was GM, I brought Samoa Joe back fully knowing what his plans were for attacking Trey in the best-of-5 final and costing Red her title. In fact, I helped make those plans myself. Then I gave Trey a title match against Adam Cole just so Joe could eventually take it from Trey. Sorry, Adam. After that, I inserted myself into the mixed match challenge as Trey's partner to earn his trust, giving me the opportunity to teach him the secret coquina clutch escape. Only when Joe got it on Trey, and he thought he had it all under control, those ankles weren't crossed, were they? Because it wasn't a secret anymore. I told Joe exactly what to expect, and Trey never had a chance. Now, unfortunately, to make Trey and Red think I had changed for the better, I did have to donate a bunch of money to an animal shelter. But don't worry, I purchased the shelter, kicked out all the disgusting animals, and I'm turning it into the newest location for my tanning salon chain, Brooklyn Von Braun. Which, if you ask me, is a lot more to serve the community. So right about now, your tiny brains are probably asking, but why, Brooklyn? Why would you do all of this? I did this to maintain the hierarchy. To show Red and Trey that despite what they think they've achieved in WWE, I'm the star and they're the losers. Just like it's always been. And that will never change. Anyway, I've spent way too much time talking about those rejects, so let's discuss what's next for the American hero. New trademark lawsuit pending. Well, I have some big news to share. I'm a champion. You see, I recently talked to WWE management about bringing back a title from the past, and they agreed I was the perfect superstar to award it to. So I'd like to present to you your new WWE Divas Champion, me. You gotta be kidding me. I guess this explains why I was told to inform Red that the Divas Championship was already spoken for. You know, maybe in the future, Trey, you should be a little more careful about who sees your phone. You never know what they could find on there. Like maybe even a copy of a list outlining all their friends' dreams and ambitions. Clearly, Red has heard and seen enough. Oh, she should be mad at her friend Trey for letting all this happen. Let's go, right now, you and me. I'm a prize fighter, and considering I've got the prize, I decide when I fight. So run along. Maybe there's something else you can cross off your list, like find someone who will take me out on a date, or fix my jacked up teeth. Those are real things on her list. I saw it. I'm coming for you and that title. Look out! This is getting out of hand. You wanted this? Well, now you got it! Thankfully, Trey is here to put an end to this. It's Samoa Joe. Where did he come from? It's obvious Brooklyn and Samoa Joe are always 2 steps ahead of Red and Trey.
And now Brooklyn is going to force Red to watch her best friend get destroyed by Samoa Joe yet again. He's suffered enough. Come on, don't do it. No! Trey might be seriously injured. This is bad. While Trey's condition's unclear, one thing is, the duo of Brooklyn Von Braun and Samoa Joe will annihilate anyone who attempts to get in their way. So what's the verdict? Nothing too serious. I'll just be out a couple weeks. You're lucky. That could have ended your career. It would take a much worse attack than that to end my career. TV, hands down. See? I'm a natural. So, are you mad that Brooklyn saw the list on my phone? I was, but I think I'm over it, considering you almost got snapped in half trying to help me. Besides, I just found out next week I have a #1 contenders match for the Divas Championship. So I'm still gonna cross it off the list. Good. At least one of us will be in the title picture. What do you mean? Aren't you gonna use your rematch clause when you heal up? I would if I had one. Turns out one of the other loose ends Brooklyn took care of before she stepped down as GM was removing the rematch clause from my contract. So if I want another shot at Samoa Joe, I'm gonna have to earn it just like anyone else. I know you can do it. But first, you need to focus on getting better. I guess it's just like on America's Next Top Hand model when Andrea jammed her finger playing volleyball and lost the Christmas engagement ring campaign. It took a lot of hard work and moisturizing, but in a couple months her hand was back in top form and she booked the Valentine's Day spot, which was way bigger than the Christmas gig. I must have missed that episode. I can get you a copy. I have every one of them saved. I think I got the gist of it. Your loss. Je crois que si je dis pas de conneries, je suis pas loin de la fin, je crois. Je suis pas sûr, mais je sais pas. Alors ça, on va passer à la cinématique. It's boss time! And here comes Sasha. Sasha Banks. And her opponents, first, from Boston, Massachusetts, Sasha Banks! Byron, it's always a treat to see Sasha Banks. Sasha Banks has her own swag. She's got her own... The irresistible force. And from San Diego, California. If you're just joining us on SmackDown Live, this fatal four-way match will determine the #1 contender for Brooklyn Von Braun's WWE Divas Championship.
Yes, you heard that correctly. Brooklyn petitioned WWE officials to bring the Divas Championship out of retirement and award it to her, simply out of spite towards Red. The Divas Championship actually holds a lot of personal meaning for Red, and it was one of the final milestones she wanted to cross off her list. You two are acting like Red's been barred from ever holding the Divas Championship. She still has that opportunity if she can win this match and then defeat Brooklyn Von Braun. And a suplex. All the way up and around the world. Uh-oh. And down with the suplex. Look at this. Nia Jax is letting everyone know exactly how she feels. Overhand right lands. What a deal! Probably not going to win for a couple hundred years, Byron. You know why? That looks like a torturous position to be in. Battling to get the upper hand. Here she goes. Back in the ring now. She breaks the hold. Solid contact from Dakota Kai. What's up? Running Bulldog. Sasha Banks looking for approval like she always does. The Fatal 4-Way match works like this. 4 superstars are in the ring all at once. There are no countouts and no disqualifications. You have 4 superstars who are throwing down in the ring all at the same time, and they can fight anywhere they want to. It's mass hysteria. An impressive series of moves. Looks like nobody's budging, Cole. Nice side headlock applied. Oh, what a right! Man, that's some attitude behind it. Just carrying the opposition here. Kick right on point. Hoping to get out of here early with a win. Dakota Kai with an easy kick out. Yeah, this early, no chance. She breaks the hold. Torture your opponent's neck. I like it. Uh-oh. It is so easy to stay in touch with your superstars 24/7 in a variety of social media outlets, including WWE's own Facebook page. Brutality. Trampling the opposition. And there's the reversal from Sasha Banks. Oh, what a crash. Attendez 2 minutes, je fais juste un truc vite fait. Ok, c'est bon. Oh no. And a reverse DDT. Oh man, Dakota Kai just barely got out of the way. Uh-oh. And a suplex. Right to the kidneys from behind. Oh, an overhand chop. Absolutely spiked. DDT. Quick thinking by Nia Jax. Ooh, impact. Guillotine applied. She's got her where she wants her. There she goes. Just a nasty headbutt. Whack. Oh, God. Backbreaker. She goes for the cover. And Sasha Banks pops the shoulder up. She's still in this one. Oh, my God, look at Sasha Banks. Just like Byron in his job. Bankrupt. Penny predicament. Now back to the ring. Sasha Banks gets the win. Check the tape. I'm sure she cheated. If you're just joining us on SmackDown Live, this fatal 4-way match will determine the #1 contender for Brooklyn Von Braun
WWE Divas Championship. Yes, you heard that correctly. Brooklyn petitioned WWE officials to bring the Divas Championship out of retirement and award it to her, simply out of spite towards Red. The Divas Championship actually holds a lot of personal meaning for Red, and it was one of the final milestones she wanted to cross off her list. You two are acting like Red's been barred from ever holding the Divas Championship. She still has that opportunity if she can win this match and then defeat Brooklyn Von Braun. Uh-oh. And a suplex. She's leaving the ring. What's going to happen now? Oh! Ooh, well measured. Backbreaker. Backbreaker. I think we're going to see it, gentlemen. There it comes. She's got a long way to go before she should be thinking about a pinfall victory here. Elusive movement there. Oh, backdrop suplex. What a high angle right across the shoulders. Inside the ring now. Oh, what an elbow high in the chin. Ah, what a smash. That is just insulting. Uh-oh. And a suplex. And scissors takedown. Very nice. In a bad way here, guys. Oh, great display of strength with the suplex. DDT planted. Snapmare. And finds a counter. When you look at this, It looks like they both did their homework heading into this one. Oh, what a kick. Sasha Banks avoids major damage there. she got lucky. Attack to the midsection. Sasha Banks avoided that attack and hit back even harder. Nia Jax able to avoid damage there. And another reversal. Seems like we're back where we began, Michael. Hooked him up. And a suplex. Well, it's not really my thing, but the crowd is loving Sasha's act. Look at Sasha Banks dishing it out. The boss in control. Wow, Nia Jax throws a hard punch. Wow, she turned that one around. Whoa, it's another reversal. Oh, man, Dakota Kai just barely got out of the way. Dakota Kai into the cover. She kicks out of that one. She is ready for a fight tonight. Hooked him up. High angle belly to back suplex. Close. Oh, here we go. Standing Spanish fly, are you kidding? Here's the cover for the win. 1, 2, 3, no. Jeez. I would have sworn that would be it. Perhaps looking to take the action to the outside here. Belly to back suplex. Oh, an overhand chop. From the middle rope. Oh, that'll fillet your chest. DDT. We got a cover. Oh, another kick out. How in the world? Unreal. Hooked him up. And a suplex. Wow. Oh, what an enziguri right in the ear.
reversal. Big time lariat. Starting to fire up. Where's the superstar getting this from? This is incredible. Kick to the gut. Uh-oh, here it is. Bankrupt. Calling an audible now. Why? She had it right where he wanted her. I think Sasha Banks is done playing. Trademark backstabber from the boss. And the ropes break this one up. Great ring awareness there, Michael. Boom, what a forearm. A running bulldog. And shoulders are down. Power bomb. Amazing reflexes on display. Technical prowess from Nia Jax. She's really taking it to her core here, and you can't argue with the results. Uh-oh, huge toss. She's going for the cover. Somehow. She's not done yet, but you have to believe that she's still in all sorts of trouble here. She scores big with the counter. High angle belly to back suplex. The leg is caught. Knee smash by Sasha. Well scouted reversal there. Reverses, can she take advantage? Fireman's carry. Front slam. Another big move. Standing spin. Will it be? I think so. 1, 2, 3. There's the pin. It's over. It's all over. Putain, c'est touché. Here is your winner, the Queen. Big win in this fatal four-way match. She really is a special superstar, and she proved that here tonight. I think I can safely speak for all of us when I say that was an amazing contest.
Re, je suis là. Et ouais, bah, il est pas trop stylé, je trouve, ce costume. Si tu parles de la meuf, j'aime pas trop son style, le style de, bah, de son costume. Mais perso, pour le gars, ouais, j'ai quand même bien réussi. Des chocs à pic. D'accord. At the Royal Rumble, the WWE Universe will witness a night of firsts. It'll be the first time the WWE Divas Championship two longtime rivals step inside the ring and face each other in a one-on-one match. So ladies, all that's left is to sign the contract and make this unprecedented night official. Byron, as former GM of SmackDown Live, I conducted quite a few contract signings, and let me just say, you're doing a terrible job. You didn't even give me a chance to embarrass my opponent. Sorry. Now, Byron mentioned this is going to be the first official match between Red and I, but we've had our share of fights over the years. So I wanted to take the WWE Universe back to when Red and I were in high school to see actual footage from our very first fight. Well, it was really more of a one-sided beatdown. This is what happens when you mess with the captain of the wrestling team. What are you gonna do? Hit me with a steel chair? Put me through a table? I'm going to get help. Everyone already knows Hothead Red, but let me introduce you to her best friend, Trey. Get it? Because he busted his butt on a lunch tray. Now her face matches her nickname. Hothead Red. Hothead Red. Hothead Red. Hothead Red. At the Royal Rumble, our next fight is going to end just like they always have. You, on the ground, screaming in pain, tapping out to the biggest crossover star in WWE history, the American hero, Brooklyn Von Braun! You know, I heard a rumor that you were gonna show that footage tonight. So with that in mind, I actually got a gift for you. That's cute, but I don't put that high fructose trash in my finely tuned body. It's not going in your body, it's going on your body. Of course, Hothead Red loses her temper. Red's going to get revenge for their high school encounter. Not if Brooklyn has anything to say about it. The old cell phone video didn't do it justice. It's even better in person all these years later. Brooklyn may have won up Red again here tonight, but these two lifelong rivals will finally settle their differences once and for all at the Royal Rumble. Bon les gens, on continuera le live demain, hein, parce que voilà. Enfin, plutôt l'histoire demain, parce que là on va créer un nouveau personnage. On va créer un nouveau personnage et après on arrêtera le live. Donc voilà, on va attendre 4h40. I wrote a special song for the Royal Rumble. Want to hear it? Not really. Well, I'm gonna play it anyway.
Well, I've been searching all these years for a sign to show me the way. But it was right in front of me, and he went by the name of Trey. You see, this man's been lucky his entire stupid career, so I knew if he could succeed, I had nothing to fear. Tonight I outlast 29 men so I can get my shot at the gold. And then the universe walks with Elias in the greatest tale ever told. So what do you think? I think you're gonna have to rewrite your song after tonight. I am true. So what number did you get for the Royal Rumble match? 2. Oh, well, that's a really tough draw. But I'm sure lots of people have won from that spot. Wait, is that piece of paper with your number on it folded in half? Oh, yeah, it is. Ah oui, ça fait un moment qu'il a Elias Black. Hein. It's not 2, it's 23. Okay, now I like your chances a little better. Not that I was doubting you before. Like, after I win the Rumble, I can't wait to watch you put Brooklyn in her place once and Il y for a all. Elias Black. She may have gotten the better of me in the past, Il y a Braun but Strowman, Brock tonight's Lesnar, Triple different. H, She has Undertale, to John step into Cena, my ring. Team Warrior. My only concern Après, is il y a she might beaucoup pull de something super cheap, stars. like having Il n'y Samoa a pas Joe de get Ambrose parce involved. que Ambrose I'll est make parti sure that doesn't happen. By the way, have you seen Sin Cara? I think I owe him an apology. La AWC, je crois, ou un truc comme ça. When I thought I drew number 2, I may have thrown a slight tantrum and damaged his mini trampoline. I'm not sure he even knows how to get into the ring without that. I think he'll manage for one night. Besides, we have bigger things to worry about. Attendez, je regarde. Okay. Ah putain, Manu, j'ai mal à ma jambe. J'ai un peu de chaleur d'un coup. Alors, comment je fais déjà? Je peux même pas. Ah alors, Royal Rumble. Bon, c'est vrai que d'habitude, tu m'en Ouais, c'est bien. Fin septembre, ouais. Quoi? C'est bizarre, quoi. Putain, je commence à 8h15. Dans mon ancien lycée, je commence à 35. Tu vois? Voir, t'en as pas de temps. Guys, Tyler Breeze has been unsuccessfully trying to eliminate Otis for quite a while now. He's going to need to eat a lot more steaks and lift a lot more weights if he wants to throw Otis over the top rope. Adam Cole from behind, and he eliminates both of them. And now Adam Cole is all alone in the ring, giving him a chance to catch his breath before the next superstar enters. Here we go. Who's it gonna be? Bon, après, il est bien pour la fin du temps. It's Sin Cara. Yes, Sin Cara. Il est de retour. What just happened there? His trampoline exploded. Is he okay? Considering he just hit the apron grid first at full speed, I'm gonna go with no. Unfortunately, it looks like Sin Cara will not be able to compete in the Royal Rumble match. I guess we're moving on to our next entrant. Wow. It's Trey. Adam Cole can't wait to get his hands on him. Sorry, man. That's on me.
These two certainly have some unfinished business as Trey defeated Adam Cole for the WWE Championship thanks to Samoa Joe's interference. C'est parti mon kiki. The Royal Rumble match has such a rich history. Almost 1,000 competitors, but only a few dozen winners over the last 30 years. I understand the superstar's excitement in competing in the Royal Rumble match, but it's so important to conserve your energy. I have to agree with you, Corey. On the other hand, superstars know this is where they can become legendary. Remember, one of these competitors will go on to WrestleMania to battle for the championship of their choice. Mets-toi pas devant. Uh-oh. Non, mais pas devant la télé. Sinon, tu peux pas voir. High angle belly to back suplex. Aïe. Si, il y avait des gens, mais là, il est parti. Up and... Planted face first. Bon, père, on finira le truc la prochaine fois. Hein. Downward spiral. Madame, je sais pas quoi. Moi, je fais un peu de temps de merde. Hein. Sauf que vendredi, moi, je commence à 9h et je fais une pause. Alors, ah non, c'est pas la frappe. T'as roté là, non? Vendredi, tu commences à 9h. Ouais. Moi, c'est 9h, je termine à 9h. Ah ouais, mais t'es bien, toi. T'allais me retenir au moins? Bah oui. Non, j'ai juste fait ça. Oui, il était tombé. D'accord. Oui. Ah ouais, en fait, t'as oublié ton téléphone à la maison. Monsieur le Grand. Madame le Grand. Cool le masque. Le masque. Ah oui, ouais, le masque. Ouais, bah voilà quoi. Il est chaud, c'est monsieur propre. Attends. Taille de la tête. Attends. Taille de la tête. Attends. Attendez. Attends. Je suis course toute pétée. Ah, je rigole. Il y avait moi dedans. Oh. Je n'avais pas de message. Ah. Et je pouvais pas répondre. Ok. Bon, ça va, j'étais pas tout seul. C'était avec Stéphanie. Mais hier, j'étais avec maman. Ouais. Bon, ça va, hein, je suis pas tout seul dans la journée. Hein. Ça va. Tu vas faire ce film. J'ai vu que t'as quitté Covid parce que j'étais tout seul. Bah, des fois, je m'en demande ce que tu fais, mais je sais pas si tu travailles ou si tu travailles pas, mais à mon avis, tu travailles plus là pour l'instant. Non, pour l'instant, pas pour le 14. Ouais. 14, ouais, le 15, allez. Ah, et puis ils ont déjà donné les dates de stage et tout, ils sont pressés. Ouais, pas besoin. À ça de Sophie, ils donnent la dernière minute. Alors, moi, tu veux pas le temps de petit pain. Je crois qu'il y a 2 stages dedans. Oui, c'est bien, moi c'est. Les chats là. Moi, c'est le. Là? Oui. Ouais, taille. Nous, c'est. Exactement, en octobre, il y a des vacances. On va peut-être baisser le poids, je pense. Et il y a une semaine, en fait, il y a On va le mettre très on grand. retourne une semaine au lycée et après on va au stage. Non, moi j'ai 2 séries de 4 semaines. On va peut-être baisser le poids, je pense. À chaque fois que je suis dans la voiture, je l'adore. Je suis dans la Personnalisation du corps. C'est qui? Ma bite. Attendez. Par contre, tu pars à la droite hein, pour faire tes stages. Hein. Ça donne quoi ça? Oui! J'ai dit sans blague! Ah, Non, je c'est trop gros. Alors, comment elle baisse? Tiens, Même pas! Attends, s'il te plaît, je suis arrivée. Alors, eux, ils étaient déjà partis dans la salle. Mais moi, comme je connais pas le lycée, les salles, je sais pas où elles sont. Alors, je demande à un homme, il me dit c'est là-bas. Je fais ouais, où là-bas, il est marrant, lui. Et du coup, j'étais restée dans le hall et il y a un homme, il passe. Il me dit qu'est-ce que t'attends ou je sais plus, un truc comme ça, tu cherches quoi? Et je dis bah, je suis nouvelle dans le lycée là, je suis jamais venue en fait. Et du coup, j'ai dit ma classe, entre guillemets, je savais pas vraiment le nom. Oui. Et du coup, bah, il m'a amené à la classe. Ah, tu le bordel, il était au bout de ce coup-là, j'étais quand même. Eh, il avance vite au slalom. Hein. Au slalom. Il avait, tu vois, les chaussures bizarres avec les talons là pour les mecs. Les comptages chelous là. C'est 720 là. Ça fait pointu. De quoi? Non, c'est pas des chaussures de marque, hein, c'est des chaussures de merde. Chaussures en cuir bizarres. Non, ouais, t'es.
Ah, purée, ils sont chiants les Forcément, je moustiques suis en là. première et vous pouvez faire une musique. Puis je suis pas la seule qui vient d'un autre lycée. Alors. Je suis pas la seule qui vient d'un autre lycée dans ma classe. Ah bah ça, moi d'autres. Oh, mais c'est moche. C'est sûr. C'est un smiley. Ouais, les sons on n'a pas besoin en fait. Bravo. Oui, on va trier. Ah, bonjour Geoffrey. Les gars du KFC. KFC, c'est good. Ma, je veux des pizzas. Je veux des pizzas. Bah, ils ont demandé des trucs, mais je sais plus c'est quoi. Personne n'a pas besoin de changer le visage. De toute façon, on va mettre un truc. Ah, du coup, tu disais? J'ai reçu cette attestation, il faut que je sorte. J'ai reçu vérifié sur ma portable. Ah ouais, tu peux pas me l'envoyer, j'ai pas d'email. Merde. Bah non, faut que je sorte. Justement, tu me l'auras envoyé, je l'ai Bah. sorti ici. Ah, mais j'ai pas le lien. Ah, si t'as pas de lien, Oh, moi, je peux pas mal. l'envoyer. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces enculés? Pas très gentil. Pas très confiance. Exactement. Puis sur genre, je sais pas quoi là. Ça, j'ai pas compris le machin là, pour le je sais pas quoi là. Paul 2. Faire le truc bidule là. Ouais, c'est la personne. Non, c'est un site. Ah, parfait. Quel genre de ça. site? Ouais, non, c'est un truc qu'ils ont mis à côté. Quel genre de site? Je comprends pas ça. C'est de la merde. Faut que j'aille où? Sur parfait, c'est de la merde. Ah, y a pas de casquette. Bah, faudra que tu reviennes de toute façon pour remplir une fiche, je sais pas quoi là. Genre, Ah bah tellement de... Je sais, en fait, quand j'ai regardé, j'ai l'impression que c'est un truc là. parce qu'il y a des trucs, je sais pas c'est quoi. Hein. Ah. Par contre, ce qui me casse les 1, ce que j'ai pas, c'est mon truc sanguin là, je sais pas c'est quoi. Ouais, tu l'as compris. Ah, forcément, j'en ai fait plus de temps. Ah ouais. J'en ai fait une quand j'étais petite, c'est tout. Ouais, ça, je sais pas si t'es commis. Mais à mon avis, je dois être compatible, j'ai pas de problème de santé, j'ai rien. Après, ça va rien dire. Ah ouais, mais c'est pas... Ouais, oui, je suis au plus. En bas. T'es pas compatible au moins. Ah, Si, au plus, je crois que t'es compatible. Si, je suis compatible avec tout le monde. Pourtant, t'as des problèmes de cœur, toi, non? Je suis nul alors. Je peux pas le donner. Bah oui, il y a des chances. Ah, tu peux pas? Non. Ah, d'accord, ouais, t'es pas compatible en fait. Comme je parlais comme je peux pas donner maintenant. Ah bah oui, je suis con. Ami, j'en prends pas. Wow. Je prends mal au crâne et tout, c'est pour ça qu'il va tuer quelqu'un. Ah, parce que si toi t'as des problèmes de cœur puis que tu donnes ton sang à quelqu'un qui ne l'a pas, bah il va en avoir aussi. Ah bon? Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu con. C'est ça. Oui, dimanche, c'est en Belgique. Avec Mélanie. Non. Stéphanie. Oui. Ah, quand c'est pas lui, c'est l'autre. Voilà. Faut pas faire c'est compliqué. Putain, je vais rentrer mon cul dans la chaise. Tiens, on va mettre un petit masque pour voir si ça passe bien. Quoi? Ils en font encore eux, tes cigarettes? Ah, t'as repris du tabac? Ouais, je t'avais quoi? J'ai mal à la tête, un truc de fou. La même. Ah, c'est avec le masque, ça. J'ai pas l'habitude, moi. Ah, t'as pas l'habitude, hein? Enfin, toi, t'as l'habitude, hein. Putain, je me demande les chirurgiens comment ils font. Ouais, c'est pas chiant, encore. C'est pas, mais pas aussi gros, là. C'est chaud, là, que ça. Ça va peut-être moins mal à la tête. Bah, maman, elle a que les blancs. Ah, merde. Et les blancs, ils sont plus fins que le noir que j'ai. En tout cas, le noir. C'est une cara. Ouais, c'est vrai que tu passes, c'est des... C'est quoi, c'est une Clara? Ouais, c'est une cara. Tu vois quelqu'un qui ressemble à Rey Mysterio? Si. Moi, je sais qui, il est bleu. On va pas mettre de masque, on n'a pas besoin de toute façon. Lunettes. J'ai pas eu dans ma vie, Kevin. C'est ça, faudrait que tu prennes. Les trucs jetables. Sont magnifiques. Bah, demain, j'essaierai avec le blanc. Ouais. Charlie à la chocolaterie. Ah non, sont là. Sont là les lunettes. Bonjour, monsieur Charlie. Il vaut bien les pépés. Il y a une personne qui se fait. Oh, casse les couilles, elle est encore mis où le pétasse là? Les amis, tu vois, je peux vous télé? On va mettre ça. À mamie? Ouais. Dans la chambre? Ouais. Faut mieux qu'elle les a mis en dessous quand même. Elle les a mis carrément en dessous
Oh oui, Ah, spécial ah confinement. ouais, elle les a carrément foutus dans le coin, quoi. Oh, mais elle casse les couilles. Bah, ils auraient été bien sur Osli. Oh putain. Ouais, entre le meuble où il y avait les cachets à mamie et puis le truc à côté, là. Oh putain. C'est qui m'a envoyé un snap? Je crois que c'était moi. Je te prends ma photo. Oui, mais je sais, hein. Oula. Oh, c'est stylé en vrai comme ça. Moi, j'ai pas envie de le... Super la rentrée avec 2 heures seulement. Bah non, 9h. Ah bah si. 10. Quand même Ah mettre ouais, une effectivement. boucle d'oreille. Bah oui. Bah, Ça toi va aussi, stylé. Bah oui. Non, en gros, on a pratiquement tous repris en même temps. Genre les premières, ils ont repris en même temps. Ah non, il y avait les terminales aussi. Ah Ah, La tiens. vie. On peut mettre aussi que... Ah ouais, c'est vrai. Par contre, je sais pas c'est pourquoi ils ont pas dit. Ah non, des personnes, moi, j'ai envie de mettre une boucle d'oreille. Ah ouais, faut que j'aille demander un truc aussi, je sais plus où. Pour les trucs du corps de... Pour le bidule truc muche là. Ah, perruqueuse. Je sais pas comment ça se dit. Elle m'a dit le nom de la femme, je me rappelle plus. Madame putain. J'allais dire un truc mais non. C'est-à-dire c'est moi la putain. Non. Ouais. Oh si, ça va bugger. Oh, c'est moche. On voit ce téton. Par contre, ils ont dit qu'ils avaient changé d'infirmière, je sais pas quoi. Ah, mannequin. Ça c'est mannequin, je pense en masse. Bah si, Ah non, dans le c'est lycée où je suis. Cactus Jack, ouais, Ils ont c'est lui. changé d'infirmière. Puis il y a une prof, je crois, elle fait français. Et histoire. Quoi, ouais. Ah, je peux se mettre un t-shirt au pire, je crois. Si, il y a Madame Legrand. Ah, merde, elle est Il y a pour Madame toi. Dardenne. Bah, je crois que Madame c'est elle. Il y a Gardienne. Monsieur Brûlant. Madame Gardienne. Monsieur Legrand, Madame Legrand, je l'ai, je crois. Non, bah lui aussi. Ah, pas en anglais, j'ai Madame Lecomte, je crois. Madame Lecomte. Le comte fait mort. Elle ressemble à Voldemort. Sérieux? Ah, le comte fait pâle. Je te jure. Ah, j'en ai pas mal le pied. Le nez de Madame Lecomte, c'est comme ça, on dirait Voldemort. Je te jure. Voldemort. Elle a un nez écrasé. C'est Non, bon. elle a un nez, c'est Voldemort. Oh. Oh, ça c'est pas mal. Enfin bref. Ah ça. Ah merde. Na. Ah, il faut de cœur original, Ouais, merde. tout à l'heure pour l'emploi du temps. Ah dommage, je voulais le mettre en plus. Je suis le seigneur des sables. Ouais, je vais lui envoyer un message à lui. Ah celle-là, je kifferais bien l'avoir celle-là. Oh, je peux l'avoir? Ouais, nickel. Non, attendez, je vais plus mettre un truc avec une capuche. Je suis la chiotte, il partira. S'il y a, bien sûr. En petite partie peut-être. Costume. On va mettre un costume. Peut-être. C'est la meuf que je préfère pas. Il brille en société. Ah, Goldust. Oh bah ça c'est casse-couille, hein. Il faut comment ceux qui sont pas dans Chez des nichons. Quoi? Ouais, c'est quoi? Parce que nous on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'imprimante. Enfin si mais pas d'ordinateur par branché. Sur le record. On n'arrive même pas à enlever ces trucs pour mettre l'encre dedans. Non, je fais exprès. Putain, je m'en souviens plus dans quoi suite. Je les avais trouvés où les suites, moi? Oh. De quoi? Oh putain. C'est un peu des... Ah, quoique. Ah bon? Ah vas-y. Avec un clavier, je crois. Ah bah forcément c'était ses claviers à l'autre PD. Un ce gros porc, il faudrait qu'il maigrisse aussi. Le porc.
Oh, c'est con ça. C'est quoi avec ce que j'avais mis la dernière fois déjà? Non, mais dire, je ne veux pas de cette mocheté dans ma boîte aux lettres. Deux. Sérieux. En même temps, c'est un clochard aussi. Maintenant, c'est devenu un poche-tron. C'est un poche-tron, le machin. Ils peuvent venir pour faire. Et en plus, il conduit sans permis, ce con-là. Moi, je vois. Bah, si, la dernière fois que je t'ai dit que j'avais vu sa voiture. Ah ouais. Ouais. Ça va être une ramasse pour elle. Ah, elle est là. On va mettre celle-là. Je peux changer la couleur. Je l'ai pas sur Instagram, elle, qu'est-ce qu'on me J'ai déjà mis sur un autre personnage que j'ai créé, donc je vais changer la couleur. Ouais, plutôt une couleur. Oh, ça va dire peut-être qu'il l'a enlevé définitivement, non? Non. Bah, plus tard. Il peut pas l'enlever définitivement, il a les 12 points. Bah, j'aurais été ils font ça, c'est pas pour faire chier les gens, c'est comme ils sont alcooliques, bah, c'est pour leur sécurité, quoi. Sinon, ils vont se tuer avec. Parce que là, s'il avait encore 12 points, s'il lui enlevé, il restait plus 6 points. Ah ouais. Et après, bah, tous les mois, faut que tu récupères ta portable, il faut que tu faire un coup d'effort. On va pas la cacher parce que ça me fait cool. Donc, si t'es comme arrivé, si t'es comme ils vont pas baisser, mais ils vont la faire. Je vais même mettre un t-shirt pour que ça fasse stylé quand même. Bah, ils te le rendent beau. Bon, bravo. Et après, bah, si tu veux récupérer ses points, ça peut faire un truc aussi de. Comment on appelle ça? Ah, information passée, c'est 250 € pour récupérer un ou deux points. Ah ouais, ça fait non plus, quoi. Oh, par contre, aussi. Dans des alcooliques. Ça va, je suis pas heureuse. Ceux qui sont fait arrêter pour Je suis con, vol, j'ai pas bah, ils permis. font l'information passée. Putain, je me fais pas scooter, ça doit permis. Ouais, tu tires là, dans le Par contre, sinon. un scooter, faut que tu passes un baiser. Oh merde. Bah oui, hein. Ah, je prends une mobilette. Ah, c'est pareil. Oh merde. Bah, je prends une voiture sans permis. C'est au plus vite. Ah, enfin. Oui, c'est 2000, mais je suis obligée de prendre la moitié, sinon je dors. Ah, mais je te l'ai fait. Oui. Ouais. Une petite cousine. Oh, moi aussi, je t'aime. Bah, moi aussi, hein, mon fusil. Oh, c'est trop mignon. Bon bisou, tu vois. Rares sont les enfants qui disent je t'aime à leurs parents. Hein. Bah oui, bon, tu sais que je t'aime déjà d'avance. Hein. Ah bah ça je le sais, t'as pas besoin de me le dire, t'inquiète pas. Bah oui. Tu me toi, tu me parlerais comme un quin. Tu te serais pas cassé les coucougnettes à me récupérer quand je dois foyer. Enfin après il y avait mamie qui voulait aussi. Mais mamie c'est mamie. Ma fille. Bah oui. Bah oui. Bah oui, je sais, puis. Mais tu fais des gros pupilles. Des gros pupilles, des gros pupilles. Des gros pupilles. Des gros bisous. Des gros bisous. Ouais, tu m'as pris du temps. Hein. Oui. Et je sais pas quand est-ce que mis un peu rentrer, ça va. Je sais pas. Bon, j'avais peut-être ce week-end, peut-être. D'accord. Faudrait que je le remplisse, ça. Il faudra que tu me ramènes ma veste. Ouais, bah là, je vais le laver, là, tu sais. Allez, gars. Je le mets comme il fait beau, là, je vais le faire tourner. Ah oui, en fait, j'ai pas serré les lacets. C'est pour ça que j'ai pas vu. Je vais faire tourner une machine. Bah, les couilles sont beaux. Vie. Ouais, Wow. ça te laisse. Et puis. Il y a des gros pupilles, des gros pupilles, des gros pupilles, des gros bisous. Des gros bisous. Allez, gros bisous, ma pupille. Oui. Allez, système. Mieux tu système. Allez, gros bisous, ma fille. Gros bisous. Je retrouve ça, pupille. À ma fille. À ma fille. Allez, gros. Allez. Allez. Ah, ça fait long, hein. Ma fille. Mon fille, fille, bien. Moi, je vais pas demander comment s'est passé ta journée, tout ça, hein. Ma fille, t'inquiète pas. Bah ouais, hein. Voilà. Ah, ça s'est passé tout le temps, hein. Allez, je te laisse, fille. Bon, oui. Et gros pipi, gros pipi. Allez, je te laisse, le pipi. Oh. Allez, je te laisse, les petits gars. Oui. 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 Ma gauche. Oui.
quand même resté 30 minutes en appel avec. Hein. Ça, c'est la première fois qu'il me fait ça. Oh, ça m'a refait ma journée. Tu lui mens. Ah, je croyais qu'il était mort. De qui? Kevin. Le con, il a perdu sa téléphone. De qui, Kevin l'autre là? Kevin Dubois, qui était hein? Gros bisous. J'aimerais pas qu'on la du tout. Bah, Parce que moi, il faut tu une voudrais grosse que gorgée faire pour un que je verre? l'avale. Non, c'est tout. Bah, Comme de l'eau. bah oui, mais ça veut te mettre un verre d'eau. Hein. Tu te faire harceler maintenant. Les deux téléphones en plus. Oui. Libéré. Ah, j'aime pas quel mot. C'est con ça. Libéré. Ok. J'ai bugué hein. On va jouer. Non mais elle est folle elle, comme ça, crier là. Bah tu pues. Il va pisser. Non, j'ai tapé dans un truc là. Parce qu'il y avait une putain de mousse de merde. D'accord. Me dénigre pas comme ça pour le voir. Bah d'accord. Ça fait rare. Putain, c'est quoi ça encore? Sauf mon roux qui est pas noir. Bah oui. Non, il est bleu marine. Ouais, c'est bon. Mais tu as arrêté de me taper. Avant tu me tapais pour quelque chose, Oui. maintenant tu me tapes pour rien. J'ai juste fait ça. Mais ouais, bah non. Mais t'es folle. Non. Un petit peu. Mais pas. Le téléphone il bug. Je vais faire souffler. Je vais faire souffler. C'est bon toi. Qui Kevin? Quoi? C'est harcelé. Non mais c'est pas pour ça, mais pour mon portable. C'est rigolo de se faire harceler. C'est moche. Je vous montre tout. Ah bah c'est aujourd'hui connasse. Pas net Jackie. Jacqueline pardon. Oh non. On dirait Ludo. Pardon. Mais non mais ils ont fait cette posture, c'est pour les meufs. Bah oui hein. Face au bite. Bah oui hein. Me le ranger. Bah oui. Il est au canard. Le canard il a disparu. Ah nique la mouche. Putain, Nique la mouche. je me suis giflé. Quoi. Mais t'es méchante. C'est beau. Là. Oh c'est triste. Je sais pas tout ça moi. T'es con quoi. Non plus, parce que tu entends bien. Ça dépend qui meurt en premier. Bah Regarde, tu fais. d'accord. Non mais je retiens. En vrai si tu meurs, je serai même pas au courant. Bah comment je parle à ta mère. Mais non, je me dis pas un peu. T'es mort. Ah non. Non, Ah mais... voilà. Attends, remets 2 secondes. C'est là? Oh putain, il a volé dans le cul, stylo. Ah. Je Tu rigole marches pas. comme ça, comme chaud. Comme chaud. Imagine, tu marches comme ça dans la rue, avec un cul en l'air. Attends, fais le Oh là là. Le pingouin, c'est moi. Parce que j'ai du mal. J'ai du mal à marcher non, mais avec il y a les un dates. truc, ça fait canard. Genre, oui, il a fait ça. Ah. Canard, il a disparu. Ça va, il est bien. Non. Ah, C'est bon. Il chie. Il y a quelqu'un qui me regarde, mais je sais pas c'est qui. C'est Vince le survivant.
Vince. Ça va les Ouais. couilles. On vient de France, on parle français. Je sais pas. Bah Vince c'est français? Non je crois pas en fait. Non, on dit Vince. Déjà c'est du vin. Déjà c'est un rouquin le bordel, ça parle plus. Vous avez un nouveau message quand tu fais la Pourquoi tu appelles comme ça? Aïe aïe aïe. Bah parce que j'ai droit. Le combien? 660. Parce que je suis chez Bouygues. Oh la vache. Oh bah je vais l'appeler, on va me déconner les couilles. Bonsoir. Fais ça avec ta tête. Non. Ah, tu veux jouer ça? Tu veux jouer ça, viens. C'est toi ça? C'est quoi? J'ai rien compris. Je vois ton jeu là. T'as quelqu'un qui te regarde, j'ai en train d'attendre comme un con. Ta gueule. T'as dit quoi? Quelqu'un qui te regarde. Deuxième. Dimanche 16 août à 15h56. Ouais, c'est personne mon message vocal. Effacé, je mets pas le temps d'écouter, je l'ai effacé. Mais là c'est quand lui. 12h42. Ah c'est toi. Ah Et les 4 messages c'est 31 août. Ouais, c'est pour faire un boucler, si je peux me rappeler, ça serait cool. Message effacé. Fin de vos nouveaux messages. Menu principal. Pour personnel. Ta gueule. Lève-toi. Lève-toi, je vais essayer un truc. Vous êtes très gênant. Lève-toi. Mais je suis pas là. Lève-moi ici. Ah, tu veux essayer de me porter, c'est ça que tu veux faire? Non, je... C'est bon, je te tiens. Et là boum. Voilà. Ah, ma colonne elle a craqué. Ah oui. Ah oui, regarde. Regarde, c'est fait. D'où tu me fais des trucs trop sexuels. Allez, viens. Oh, mais donne-moi ta queue. C'est bon, ta soeur n'a rien entendu. Bon, en fait, ceux qui sont entendus, ils sont entendus. Cool. Voilà, ça, j'ai déjà lu le message. Allez, je viens. Quand tu vois ta prof à terre, elle peut te faire un secret. Les gens normaux. Madame, moi. Attends, je vais faire un truc. Oh non. Excuse-moi, je m'assois. Je crois que t'allais t'asseoir sur moi, j'ai fait... Oh, Non. au secours. Qu'est-ce que je fais? Elle va m'étouffer. Attends. Et j'ai rien dit. Aïe. Mais on veut pas t'avoir touché le cul, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Tu m'as fait peur. Des jouets de prof. Madame. Oh! Ah, je sais Je veux bien. Je vais bien. C'est lui, tu dois pas les couilles. Je vais bien. Bon, du coup, je me rassois. Mais sauf pas dessus. Ah, c'est bon. Allez, je t'ai pas montré. Elle touche son cul. Ah putain, mais ma ceinture elle me fait trop mal. Attends, j'arrête parce que j'ai ma tête de couper. Non, mais je m'en fous, non. Non, Ah, mais t'es caché. Faut qu'on le voit. Mais non, mais. C'est bon, je fais Kenny South Park. Les gens normaux, dès qu'ils voient une prof à terre. Madame, ça va? Ah. Oui, oui, Ouais, bah ouais, au calme. Ah, tu mets ouais, des dès qu'ils voient une prof à terre. Et ça pute. Allez, casse-toi. Excusez-moi. Caméra cache le truc. Allez, casse-toi. Casse-toi. Oh, putain. Eh, tu mets pas ça sur Snap? Non, mais non, en fait. Pour une fois, alors, si tu envoies ça à Jennifer. Non, mais non, en fait. T'envoies la personne, tu supprimes. De toute façon, on a pas vu ton visage. Bah, même. Porte plainte. En plus, ta qualité elle est dégueulasse. Non, carrément. Un prof au sol. Ça veut dire quoi PG? Mon père il a dit, bah pas grave. C'est vrai, j'avais oublié, il parle pas l'abrégé. Parce que c'est une langue maintenant. Ah, t'as plus de bassin. Non, c'est mon dossier, mais c'est débloqué.
Pour la faire rigoler un peu parce qu'en ce moment j'ai une faire mal. Pourquoi? Je fais dodo. À cause de sa mère, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a pas lui pardonner. Donc du coup, bah, je peux lui envoyer cette vidéo-là pour faire rigoler un peu. Ah, c'est ça que j'ai vu maintenant, il est trop tard à pardonner, je sais pas quoi. Ouais, c'est. Elle a mis ça tout à l'heure, j'ai regardé les flots. Alors, pousse ses bouches. Je le tiens pas. Tiens, bien fait. Merde. Je vais te dire, je vais le dire à peu près. Allez, qu'est-ce que tu me fais? Bon, Ah, mon pied. Chez moi, si je te rappelle. Pourquoi tu m'as coiffé? Non, je sais pas. Tu m'as coiffé. Les gens, on refera un live ce soir parce que ça part trop en couille là. Non, je rigole. On refera un live ce soir. Je sais pas qui c'est, mais voilà. C'est Gasper et Moudou. Qui est la deuxième personne? Où tu vois deux personnes? Là, sur le côté. Ah ouais, ok, puis il a eu 5 messages, c'est quoi ça? Bah oui, hein. J'ai continué, donc en fait, il te voit jouer. Oui. C'est qui ça? Ah, bah il est parti. Ah Moi je veux faire. Mais en fait, je me demande c'est qui la personne qui est Moi, là. j'ai envoyé hier et quoi? Elias? Couvre le masque. Ah, il y a que 20 là. J'ai plus de cheveux. Tu me mens quoi, c'est bon. Ah d'accord. C'est un branlet. Ah, de le tripoter, frère. Wesh! Non. Si, c'est Patrick. Ouais. Patrick! Bah alors, on n'entend pas Patrick? Oh. Mais moi aussi. Je me touche les cheveux en mode putain, je peux pas revenir. Ah! Tu veux t'aimer? Non, s'il te plaît. Non! Tu m'as pris en snap? En photo? T'as fait quoi? Rien. Ouais, bien sûr. Bon, je recommencerai le live ce soir, moi. Hop.